গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সব টেলিভিশনের সামনে বালা আছেন, ভিউজ করে আর বালা থাকাটাই আমরা সবসময় আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা করি যে আমরা সব বালা থাকি। আজকের অনুষ্ঠান আসলে তো একটু ভিন্নধর্মী, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। নতুন কিচ্ছু নয়, আপনারা নিশ্চয়ই পেপার পত্রিকা, বিবিসি হোক আর এলবিসি হোক আর যত টেলিভিশন রেডিও আছে বিগত 6 মাস থেকে তো এটা এভরি ডে ফাইরা, এভরি উইক ফাইরা। হোয়াট ইট ইজ, আমরা মাদার অফ অল পার্লামেন্টও যারা পাঠাইতাম এরার উপরে আমরা 21st সেঞ্চুরিতে আমরা আইয়া ভরসা হারাই লিছি। আমরা প্রধানমন্ত্রীর কথায় কথায় মিশে মাথার ধরা যায়। 50টা ফাইন হয়েছে পার্টিগেটে, যখন আমরা লাভড ওয়ান মরার বাদে আমরা খবর দেওয়ার যাইতাম পারছি না। মুসলমানরা 60 জনের বেশি যাইতাম পারছি না, কিন্তু গিয়া বাবারেও হসপিটাল দেখতে পারছে না, কিন্তু তারা পার্টি লইয়া ব্যস্ত আসলে। শুধু পার্টি নাই কইছেন বলে এই মদ লইয়া আইও লগে করিয়া বিয়ার লগে লইয়া আইও বাড়িত খাইবা এনে। এখন দেখা যায় তারা কিতা অ্যাভাব দ্য লো না কিতা, ওর ইজ দ্য জাস্ট এ স্মল ফাইন, আর আমরা সবই ভুলে গেলাম। বাংলাদেশে যখন উফরের লেভেলের মানুষে মিশা মাতেন তখন তার কোনো বিচার হয় না। আফ্রিকার দেশগুলোর উফরের লেভেলের মানুষে মিশা মাতলে বিচার হয় না। অ্যাটলিস্ট আমরা যে দেশে বসবাস করি সেই দেশেও আইন আছে, আদালত আছে, অ্যাটলিস্ট একটা ফাইন করা হয়েছে। সো অ্যাটলিস্ট ওয়ান গুড সাইড যে ব্রিটিশ স্টিল প্রোটেক্ট আস অ্যান্ড প্রোভাইড আস, এই যে কথাটা আছে যে অ্যাটলিস্ট কিছু হয়েছে। যদিও মিডিয়া লেড আসিল 1 বছর আমরা কেউ জানছি না। ডমিনিক বারিংয়ের পরে হঠাৎ করে আমরা স্টোরি পাইলাম যে আস্তে 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 যে তুরা লিক করা হয়েছে আর কি। সো ছাগলের বাচ্চা একটা বাড়ি গেলে যে অবস্থা একই ঘাস খানিত গিয়া বাদে আস্তে আস্তে অকলতা ক্ষয় গো ফুরি করি, অ্যান্ড দ্যাটস হাউ 1 বছরের মাঝে লিকড হয়েছে না। ইভেন পুলিশ পর্যন্ত নক করা হয়েছে, বাট নাম্বার 10-এর খেয়ে চ্যালেঞ্জ করতো, বরিস জনসনের খেয়ে চ্যালেঞ্জ করতো। বাট আমরা কিন্তু কোনো অল্টারনেটিভ আসেনি ভিউজ হলে এই পার্টিগেট। স্টারমার ইজ নট ডুইং এনিথিং বেটার। আমি তো মনে করছিলাম মনে হয় এইবার জয় 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 হইব না, বা ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক। ইভেন টাওয়ার হামলেটের ক্রাইসিস দেখছেন, লেবারের অবস্থা একদম গুরুচরণ হয়ে গেছে। সো ওয়ার আর উই গোয়িং? আমরা কি তা যারা মিশা মাতে তারাই ফলো করতে হইব, তারার গেছেই আমরা জীবন দিতে হইব না? আসলে আমরা এটার উপরে ওয়ালপেপার লাখান কাবার করি আমরা আটিয়ে যাইতাম কি? বাট না, মিশা মাত্রে আপনার গর্ত হিসাবে দেখবা যে কাবার করলে খামাইতো না, গর্ত পড়ে যাইবা, আমরা সাফার করবো। আজকে এই জন্য আমরা একটু আলাপ করবো। আমরা লোকে গেস্টগুলো আছে, আমার হাতুর বা আমার গেস্ট হইলা আশ জামান, Senior Advisor to Number 10 Conservative Party and a friend of the channel. Welcome to the show. Assalamu alaikum. Thank you, Islam. Bala aছেন ভাই? Alhamdulillah. Good to see you. আমরা আরেক বড় ভাই আছেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, প্রফেশনাল ব্যারিস্টার খালেদ নূর, লেবার পার্টি অ্যাক্টিভিস্ট। Now, welcome to the show. Assalamu alaikum. Waalaikum. Thank you, Jalil bhai. And former councillor of famous Red Bridge. Right. আমরা আরেকজন গেস্ট আছেন, জুমো মাবস নূর, business consultant ও DG Well Bangladesh Chambers of Commerce. Welcome to the show. Assalamu alaikum, bhai. Assalamu alaikum, Jalil bhai. How are you? I think you are doing something with RFC as well, isn't it? Yes. You're an ambassador. Yes, I think yes, after all this title, the big title is you are the ambassador of RFC. Absolutely. And the Sylheti again made a history. Akir Rahman has gone and touched the Mount Everest. So, itar part to আপনারা সব না? জগন্নাথপুর। Absolutely. And we're so proud of him, bhai. আমরা যে proud, and আমরা first British Muslim to do that. And the British Muslim is a Bangladeshi. Well, আপনারা কইবা, আমি কইবা আমার সিলেটি boy, he's done it. That's me. That is me. That is me. He's done it. We're going to have a lot of fun soon, inshallah, and safe return home. But he's done it. And no controversy on it. He suffered a lot, but he's made it there. He's gone through all these steps and everything else. May Allah bring him back. Thank you, Bhai Enokol. আপনার কাছ থেকে শুরু করে দিই আমরা, তার আগে একটা ছোট্ট ডকুমেন্টারি ক্লিপ দেখি ভিউয়ার্স সকল। আজকে আমার একটু পারফরমেন্স হয়তো কম থাকবো ভিউয়ার্স সকল, আই এম একটু টায়ার্ড, বাট আগে এক্সট্রিমলি সরি চাইলাম আপনার কাছে। লেটস জাস্ট মুভ অন, আমরা একটু ডকুমেন্টারি দেখি। এভাবে ইভেন্টের পর ইভেন্ট হয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নাম্বার 10। যখন সারা দেশ স্তব্ধ ছিল লকডাউন আইনের কারণে, তখনই হয়েছে পার্টি। ক্রিসমাস পার্টি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর বার্থডে পার্টি কিছুই বাদ যায়নি। Are you shocked at the scale of law breaking in number 10, Prime Minister? How could you let that happen under your watch? Sure, we'll have plenty to say about that.
when the thing's finished. পুলিশ নতুন করে তদন্ত শেষে 50টি ফাইন করেছে নাম্বার 10 এর স্টাফদের বিরুদ্ধে। পুরনো ফাইন মিলিয়ে সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে 100। Are you embarrassed by the scale of the law breaking inside number 10, Home Secretary? Good morning, Sam. Are you embarrassed by How the... are you? Or are you just going to play deaf to the scale of the law breaking in number 10? Do you still back the Prime Minister? এ নিয়ে চলছে তুমুল বিতর্ক, আলোচনা সমালোচনা। ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ সবার সরল চিন্তা, সর্বোচ্চ পর্যায়ে আইন ভাঙা মেনে নেওয়া যায় না। মেনে নেওয়া যায় না বরিস জনসনের মিথ্যা কথা। আমরা তো সাংঘাতিক গৃহবন্দী অবস্থা এবং আমরা বড় স্ট্রেস অবস্থা আছি, লাইকি আমি মনে কিয়ামত মনে করছি যে ইয়ানছি আমি বাস সেভিতে পারতেছি না আমার ফ্যামিলিরে, না পরিবারে, না টিউশনে, না বন্ধু বান্ধবরে, না কমিউনিটি মানুষের এইরকম অবস্থা গেছে। এবং আমরা অনেকে খুব নিকট আত্মীয় স্বজন মারা গেছেন বা শুনছি, কিন্তু দোয়াও করছি, কিন্তু কোনো পসিবল হয়েছে না যে জানাজা শরীক হওয়া। আইন বানাইয়ার বার তাইন হোল্ডে না হইয়া একটা জিনিস করা যায়নি না, তুমি যে আইন বানাইয়া তাইন আর বার ভাঙ্গিলে এটা একটা কথা হইতো জি, এটা রিজাইন করা দরকার। এটা লইয়া তো আলোচনা হল, মানুষে চায় না তাই না থাকতা, তাই ডিজাইন দিলি তাই মিজা মাইতো প্লাস তাই থানাতে আইন বানাই ওয়ান ডে বাংশুন। তবে বরিস জনসনকে ক্ষমা করে দেওয়ার পক্ষেও আছেন অনেকে। প্রাইম মিনিস্টার বরিসে একটা ভুল করছেন, এগুলো ফাইনও দিলাইছেন, রিজাইন না দেওয়াটা ভালো, কারণ প্যান্ডামিকের সময় অনেক প্রেশার আছিল আর ভুল করছেন, আর বর্তমানে তাই জাতির কাছে মাফও চাইছেন আর স্বীকারও আইছেন ভুল করছেন। প্রধানমন্ত্রী এবং চ্যান্সেলর সহ নাম্বার 10 এর স্টাফরা রয়েছেন জরিমানার তালিকায়। তদন্তের মুখে আছেন লেবার লিডার। এ নিয়ে কথা বলছিলেন দুজন সিনিয়র মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। একজন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র টিচার এবং ক্যান্সার সার্ভাইভার সৈয়দ আফসার উদ্দিন জানালেন হতাশার কথা। প্রাইম মিনিস্টার নিজেই আপনার যে রুল মেকার, রুল ব্রেক করলেন, রুল ব্রেকারে পরিণত হলেন। এটা আমাদের সাধারণ জনগণ যারা আছে আমাদের জন্য অত্যন্ত একটা দুঃখজনক ঘটনা এটা জানার পরে। বিশেষ করে আমার খুব খারাপ লেগেছে যেদিন আমাদের মহামান্য রানীর স্বামী প্রিন্স ফিলিপের যে আপনার ফিউনারাল যেদিন, তার আগের দিন সে 10 ডাউনিং স্ট্রিটে পার্টি করেছে। এতে করে কিন্তু সে আমাদের রানীর প্রতিও একটা অশ্রদ্ধা একটা প্রদর্শন করেছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যদি এই পরিস্থিতি হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কিভাবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখবে? জবাবে ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন বিশেষজ্ঞ ডক্টর জাকিরা জোয়ানা। আপনি এই কোভিড কালেও আপনি যদি বিভিন্ন দেশের ওয়ার্ল্ডের সব জায়গা যদি আপনি দেখেন যে কোনখানে কোভিড ম্যানেজমেন্ট ভালো হয়েছে, যেখানে গভর্নেন্স ভালো ছিল, যেখানে সরকার মেনেছে। এখন আপনি দেখবেন যে ব্রিটেনে এত মারা গেছে, এটা অনেকটাই মানে সরকারের ব্যর্থতা। এবং মানে এখন তো আইন তুলে দেওয়া ছাড়া, মানে বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। এখন সরকারি দল বলেন আর বিরোধী দল বলেন সবই এক। এবং যত যে ব্যাকলগ তৈরি হয়েছে আমাদের, এই ব্যাকলগগুলো যে কত বছর, মিনিমাম 5 বছর লাগবে এই ব্যাকলগগুলো সামাল দিতে। উল্লেখ্য, কোভিড আইনের কারণেই সাধারণ পরিবারের অনেকে তাদের আত্মীয় স্বজনকে শেষবারের মতো দেখতে পারেননি। এই যে কোভিড কালে আমাদের যারা পূর্বসূরীরা মারা গেছেন, অনেকে দাদা দাদি নানা নানি মা বাবা মারা গেছেন, এই কোভিডের কারণে, রুলসের কারণে কিন্তু আমরা পাশে থাকতে পারিনি। এটা এই যে বেদনা, এই যে দুঃখ, এটা কিন্তু আজীবন আমরা বয়ে বেড়াবো। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু বরিস জনসন এবং উচ্চপদস্থ 10 ডাউনিং স্ট্রিটই বলেন আর হোয়াইট হলের লোকদের কিন্তু মনে রাখা উচিত ছিল। রাজনীতিবিদরা যাই করুক, নিজেদের ন্যূনতম স্বাস্থ্য সচেতনতায় রয়েছে গুরুত্ব আরোপ। রাজনীতিবিদরা যাই বলুক না কেন, আপনার স্বাস্থ্যের দায়িত্ব, আপনার স্বাস্থ্যের স্টুয়ার্ড আপনি হবেন। এখন আমি এটাও বলতে পারি যে এই যে এখন যে কোভিড দেখলেন, দিস ইজ নট দ্য লাস্ট প্যান্ডেমিক, আরও প্যান্ডেমিক আসবে। এবং আগে যেমন 100 বছর পর পর হতো, এখন দেখা যাবে যে 20-30 বছর পর পর হবে। মানে এইরকমই রিসার্চগুলো আমাদেরকে সেই দিকে ইন্ডিকেশন দিচ্ছে। যে বড় কথা হচ্ছে আপনার ইমিউনিটি আপনি রক্ষা করবেন কিভাবে? 3টা জিনিস, যদি সব কিছু ভুলে যান, একটা হচ্ছে আপনার নিউট্রিশন, আপনার খাওয়া দাওয়া ভালো করতে হবে, আর একটা করতে হচ্ছে বডিটা মুভ করতে হবে, যে আপনি হাঁটা চলাফেরা করবেন, আর এটা হচ্ছে রাতের ঘুম। এটা কিন্তু মানে আপনার শরীরটাকে রিচার্জ করে রাতে। এদিকে লেবার পার্টি লিডার কিয়ার স্টারমার প্রধানমন্ত্রীর উপর চাপ তৈরির জন্য বলছেন তার উপর কোভিড জরিমানা হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। ইতিমধ্যে তারও একটি ফুটেজ প্রকাশ হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি লকডাউনে বিয়ার পান করছেন, সাথে লোকজনও আছেন। বিরোধী দলের লিডার যে আর বর্তমানে বিরোধী লিডার, এটা নীতির অটল আছে যে ওরা আমার এই আমি আপনার প্রমাণ করুন পুরোপুরি দিয়ে আমি এটা পদত্যাগ করবো। এটা রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট করি আমি। তবে কনজারভেটিভ অ্যাক্টিভিস্ট এসবি ফারুক বলছেন এটি একটি ছোট্ট ভুল। লাই করা হয়েছে, মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। আমি এটা বুঝলাম, কিন্তু আফটার অল তারাও তো হিউম্যান বিং, মানুষ মাত্রই ভুল করে, এবং সে ভুল করেছে, সে স্বীকার করেছে, সে ফাইনও দিতেছে, সে দুঃখ প্রকাশ করেছে। কিন্তু রিজাইন দেওয়াটা আমি মনে করি না যে এই কারণের জন্য, স্পেশালি এখন যে অবস্থা, এই দেশের যে অবস্থা, পৃথিবীর যে অবস্থা, এই সবগুলোকে যদি আপনি ইফ ইউ টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট, তাহলে আমি মনে করি না যে বরিসের মতো এত শক্তিশালী, এত ভালো, এত এফিশিয়েন্ট একজন প্রমিনেন্ট মানুষ
তাকে এখন রিজাইন দেওয়াটা ঠিক হবে না। ওয়েলকাম ব্যাক। বরিসুল্লাহ খান বলে এত শক্তিশালী পাওয়া যেত না ক্লাউড, একটা সেন্টেন্সও আজকে পর্যন্ত ভিউজ আমি বুঝলাম না বরিস জনসনে কিতা মাতুন দেন ইয়াম দ্যাটস ইট জানে। সো এরপরে বলে এত শক্তিশালী দেখা যাও কিতা। ভাই আপনি পার্টি করছেন নি? আপনার কাছ থেকে শুরু করি, বিসমিল্লাহ। পার্টি করছেন নি? পার্টি বলতে কি তা পলিটিক্যাল পার্টি না? না না, বাড়িতে পার্টি করছেন? No, I haven't. No. Seriously? No, I didn't. We had a lot of party in Channel every day. I know you did, but I wasn't part of. I know what you want me to allude to the fact that I was part of that. When I said Partygate. we had wasn't. party, I tell you what it is, what we had. I mean, it's a work environment. Well, I'll put it this way. I haven't paid a fine. You've got to also understand the number 10 is a working environment. No? It's an office. Of course, it's a working environment. It is. I think one thing you need to factor in, I think it's really unfair to portray this image that we, at number 10, there was a kind of a nightclub environment where they were having parties and almost to the but point, almost to the point where they're trying to portray we sold tickets at number 10 for their parties. I think the people have forgotten quite clearly, and I think the reason behind this is that Keir Starmer and the opposition, they've been peddling Partygate for a long while now, since this has started, and it's kind of like they brought this whole idea to the country that that's all they've been doing at number 10 during the pandemic. What we have to remember is we have never objected to over 100 members of staff working at number 10, shoulder to shoulder, day and night to get through the pandemic. So that's one thing that we have to remember. They weren't there they weren't partying, as in that wasn't their reason for being at number 10. They were actually risking their own lives. At that time, we were so worried we weren't leaving our homes. Right? We actually nominated a single family member to go out and do our shopping and. So আপনি কি তা মনে করেন বরিসে ভুল করছেন না করছেন না? No, 100%. It's a principle of Biafar that out of principle they shouldn't have engaged in full-on parties if that's what's happened. I'm not privy to the full investigation. After Prime Minister, after birthday, are you not going to celebrate? Of course, I think we all celebrated our birthdays at home, in our own environment. But that's his house. Kita lagi under environment because yes, we're within our own confinement, and exactly this is the point I'm trying to make. That at number 10, the staff, they're in their own confinement. They're rubbing shoulders every day. So we've never opposed to them rubbing shoulders with each other, working for us, making sure we get through the pandemic. But all of a sudden, as soon as we found out that they've had a party, oh my gosh, we're breaking the doors down at number 10. But we've not complained. Thank you. When they've saved lives, we never complain. Thank you. আপনার opinion kita about Partygate and Boris Johnson's কথায় কথায় মিছা মাত্রা লুকালুকি করে, how do you see? আপনারা তো opposition, আপনারা কি লাদে হইন? Well, thank you. The issue we're talking about, everyone knows about this. Then there is no question about it that. আমরা বাংলায় মাতি মজা লাগবো। যেটা হইছে ডাউনিং স্ট্রিট, not now during pandemic, যেটা হইছে আপনার mainly June 2020, mainly the birthday party, and they were completely wrong and unlawful. That's why already fine had been issued. The question is about, it's not about that Partygate or Beergate. The question is about the decency, integrity, and the fairness. If you talk about the politics, that politicians make rule and they break the rule as well, and then get along with these things. And if these things happen, then this is the real danger of risks of the lack of trust within the politician and politics, and that effectively will change the dynamics of how we engage in the British politics, because we have a rule of law, established systems and everything, and convention. Yes, the fine has been issued, but my understanding is that this issue, when it comes to the front, mainly in January 2022, or when the police started investigation. But it would have been better for Prime Minister that when this issue was come out to the media, without trying to cover up again and again, if we straight away come out, yes, something happened, and we apologize. He apologized effectively, and this is something that police look at matter. But main question is about that what kinds of message we are giving to our next generation, the voter electorate as well. Because by this way, if you don't have enough trust in politicians and politics, because end of the day, we rely on their words. If they're not able to touch their words and touch their policy and what they say and they do, then obviously we will not able to, as a nation, able to function, and democratic principles will lose their integrity. This is the real danger. আচ্ছা, এখন আপনারা কই বালা কথা
I'm not a Conservative member. I'm neither. I'm not even a Labour Party member. I used to support Labour Party many years ago, but I don't follow that anymore since Tony Blair broke the biggest lies he gave it to us, and he killed millions in Iraq war. Since that, I thought British politics is nothing but a lie. That's me. That is me. That's why you never seen me in politics, and you're never going to see me. একটা থেকে আরেকটা বেইমান বা ইগু দৌড়া খাইলিছে, দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। ওকে, হিগে দৌড়া খাইছে, বাট আপনার চকুত দৌড়া লাগে না। হিগে ইরাক শেষ করে লিছে মিছামাতিয়া। মাস ডিস্ট্রাকশন বলতে কোনো শব্দও আসেন না, কিন্তু মিলিয়নস অফ মানুষ মারিয়ে আইছে। হিগেও তো মিছা মারছে, সবটি তো বেইমান। তারপরেও তো আপনি ও পার্টি করেন, লেফট ইজ রাইটস করা লাগে না আপনার। আমার কথা হইল যে আত্মসম্মান নাই তার নাকি তা বাংলা শব্দ। Well, this is the question need to be asked the individual person, and I think so. This is the serious issue that what I just started there about integrity in politics and politicians, and that way I started that. The problem is, if I speak in English, I think so I can talk better than Bengali because sometimes I get stuck with Bengali and Sylheti. So, what's really effectively happened in here? That gradual decline of trust within the politicians started with, if you talk about the last 30 years or so, during the Iraq war, that there is nothing, no weapons of mass destruction been found. After that, all the scandal about Parliament, about expense scandal, and then in 2017 about whatever the sex scandal. Yes, I'm coming. 2017 sex scandal. Now is the Partygate and the sex scandal this week, and also somebody recently has been arrested. So what is really effectively happening? That we need to look around a different way. That in this country, democratic principles and rule of law, and then beacon of democracy. If you look into the history of this country, before and after the Second World War, 1940s and 50s, that was the prime type of the democracy. জানি আমার আরো গেস্ট আছেন, আমার কাছে আপনার সিম্পল প্রশ্ন, আত্মসম্মান নাই নাকি? Yes, they need to ask themselves, and every single politician who is holding the office. But hold on, আপনাকে একটু দরবার করি আমি। Yes. বরিসে যদি তোমার, আমরা তো জানি তার আত্মসম্মান নাই, তাই যদি ব্রেক্সিটর লাগি একটা লেখইন আর লেখইন ব্রেক্সিট ছাড়া রিমেইনারও লাগি একটা, তাই তো সবসময় ডাবল সোর্ড গেম খেলেন। তো তার উপরে আমরা এত রাগ করতাম, মানে উই নো ইজ কারেক্টটা। আপনারা গেছে কিচ্ছু নাই, আপনারা ইলেকশনে গেছেন, বরিসের লগে আটিয়া জোরেমি করবিনে বাধা আটাইয়া বাড়িতে গেছেন কি। পিপল লাভস হিম সেইং হি ইজ দ্য বেস্ট, হি ইজ দ্য বেস্ট, হি ইজ দ্য বেস্ট। So this is the important point in here. Once people lost that trust in the politician, what's really happened in effect in the result? That result in like politician here, those are populism and populist. And the people think that rule of law is not need to be followed to become a popular. What's really happened in Donald Trump presidency? What's really happened in here as well in case of Boris Johnson? What's really happened in terms of UKIP Nigel Farage? So these things is really happened. Now what we need to do, we need to try our best to bring to the root that yes, they are individual. আমরা মাইর করলাম না, আমরা মাইর করলাম না। আপনি যখন সবটা অ্যাভয়েড করেন, দেখো কা বরিস জনসন রে এভরিওয়ান লাভড হিম। আপনি যারা সাপোর্ট করতেন জেরেমি করবিন 40 বছরের মাঝে লেবারের এই অবস্থা হয়েছে না, একেবারে রাস্তাত জেরেমি করবিনের সময়। So people love him. People like his character, people like him. And তারার কাছে এই মিসামাত পার্টি, it didn't make no difference. Because যদি ডিফারেন্স হইতো, ব্যাক বেঞ্চের অত সময় পুল করে তাদের হরাইল না, বিকজ কোনো চান্স নাই তো কোনো মুখে। সো আমরা তাদের গালিতাম নি না, তাদের মাফ করে দিতাম। I think the British people will make their own mind, and parliamentary members of parliament, they're making the debate every day. But what's really happened in terms of the Labour Party and Jeremy Corbyn, what's really happened that if you look about that his performance 2018 local election and this year election, 2018 election was the performance Jeremy Corbyn is very good in terms of local election. Mid-term election সব সময় opposite party better থাকে। We are not talking about the politics of Jeremy Corbyn or Keir Starmer. I'm talking about the in general political task. না, but সব সময় দেখইবা লেবার থাকলে কনজারভেটিভ বেটার করে মিড টার্মস। এই সময় কাউন্সিলর দিয়ে তো আমরা বিবেচনা করতাম না নেক্সট প্রাইম মিনিস্টার কে হইব। না, it cannot. But obviously the elections that হইছে এখন রিসেন্ট যেটা হইলো local election, I'm not personally too optimistic, but something we done a bit good in London, but outside London we haven't done much better. But I think it's better for Keir Starmer to focus on the issue about the living standard, cost of living crisis, because this is a real issue. It's affecting everyone. It's better for Keir. আমি আমার গেস্টর কাছে যাই, দেখি
Let's see who is next on the line. Hello, Sankum. Bye. Asunin apne. Can you hear me, bye? Yes, bye. I can hear you. Yes. Right. What about party? Apne kita in favor of party? Have you done few party at home? What happened? I'm a party guy, but unfortunately, I kuno party korchi na bhai, buchchoni. Ami kuno party korchi na. After mat program, I'm getting very amused by hearing all the pros and cons. Hunuka. Politicians, politicians, since the politics has begun of politicians, have been lying. So what has changed? Amra kita bodlise. Ami koi kita bodlise amra. Technology bodlise, media bodlise, আর আমরা একটা এনকারেজমেন্ট আছে যে আমরা মারতাম পারবো এজন্য কইতাম যে তুমি রো আর আসলে আমরা এই দেশে কিতো হইছে আর আপনি দেখ পাই the last 5 years আমরা যে পাবলিকটা নিয়ে আমরা we like showism আমরা নানি শো হল দেখতে ভালো পাই এর লাগি আমেরিকা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাঝে চুজ করছে আর আমরা বরিস জনসনের চুজ করছি আর ফ্রান্সে মেইনলি had a far right a president as well আমরা নিজরে আমরা দেখা লাগবে অনেক ইজেনে বরিস জনসন যেটা করছো ইয়া ইজেনে কেস স্টামার যেটা করছো এটা নয়া না এটা ওইতে থাকে this shows how they're human beings but I think we as individuals we have to look at ourselves as the general public and think what do we want as a future আমরা কিটা চাই আমরা চাই নিওলা পলিটিশিয়ান যারা সবসময় মিছা মাতই বাদে সরি হই বাদে হিবার মিছা মাতই বাদে ফাইন দেই do we want that or do we want someone to represent us to say যে আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড গুলো আছে তারা একটা হাই স্ট্যান্ডার্ডে চলতো বুঝছনি but one thing I will say in all of their defense তারা human just like us ওনে আমরা আগুইতাম কিনা আমরা আগুইতাম by the way I look at it all right let's make it more simple আমরা এইসব জিনিস থেকে কোন মেসেজ পাই আমার খুকা সাইন যে আমরা প্রাইম মিনিস্টার আমরা লই মিসা মাতন কই নো এর বাদে হেসে কই ও সরি I didn't realize I broken the rules যেমন আমরা যেমন পুলিশে আমরা আটকাইলে গাড়ি স্পিড অফ 50 মাইল গেলাম ও সরি I didn't realize I was doing 50 the best word the British invented was called sorry one of the best words এখন আপনি তো কইলা গাড়ি দি ফিশে নিবো I am sorry sir you judge I didn't mean it বুঝছনি আপনারে মাই ডিউটি যাইবো কি sorry sir I didn't mean it বুঝছনি manslaughter আপনি যদি এত খুন করি লাইন আপনি কইবা sorry I didn't mean it was manslaughter you understand so manslaughter এত ইজি না আপনার ইন্টেনশন দেখতে হইব আপনি কি তা হনো গিয়া আক্তা কি সাক্কু করতে গিয়ে লইয়া বাড়াইছিনি না হনো ফাইল ইসলা মানে সো ইটস ভেরি কমপ্লিকেটেড আমি তো তাইতে মারছি বাট সাইতাম না তো তাইতে মারতাম জানি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা পার্টির তাকি যাই এর বাদে তো লেবার লিডার অত ক্লিন নাই না নি absolutely none of them are clean kunuka as I said আমি আগে কইলাম কি আপনারা যে politicians from the day that politics started in this country some 400-600 years ago they've always been lying the difference is এক জিনিস কোয়া লাগে যে he's got a bit of a principle he said right if police find me wrongdoing I'll resign right I personally think that is a tactical judgment now don't forget Keir Starmer is a very accomplished lawyer do we not think that he didn't get any legal advice come on he got legal advice from his maybe good friends who are a QC and then he made the judgment now on it is foolish then yes Keir Starmer has made a big gamble but I'm sure Keir Starmer has got legal advice I'll get legal advice and I'm the general public which only so he made a stance which I applauded that fantastic that একটা সুন্দর একটা জবর হই আমার কাছে লাগে এটা আমার কাছে লাগে it's a geopolitics again that he's creating a pressure on Boris Johnson and অন্যান্য জিনিস থেকে আমরা ডাইভার্ট করা that's what it is I think just a game listen we are pawns in everything হই দোকা going back to Boris Johnson ওটা আপনারা করা কতজনে মিছা মাত্রা Boris Johnson কইলা ব্রেক্সিট কত সুন্দর হইবো right now we're living in a crisis where people can't pay their bills and Brexit has exacerbated this so yes truly আসলে আমরা লইয়া পাবলিক লইয়া গেম খেলাওয়ার public need to wise up politicians civil servants they have a very high standard that they have to keep ওনে তারা দেখকে রাখে না আমরা কিতা করা লাগবো
Amra power vote দেখাই লাগবে. Next year we have to decide, or in the next 2 years we have to decide who we want to vote. Thank Do you. we want to Thank vote you. for Boris Thank you. Johnson? Thank you. Right, bye. এখন আপনার কাছে আই একটু মজা করি আমরা ঠিক আছে এখন আমরা তো টেবিলে যেটা আছে ওটা লই আমরা চলতাম আপনার কোনো অল্টারনেটিভ আসেনি যদি বরিস জনসন যান গিয়া Nah, actually, alternative দরকার নাই. The reason why, what we have to understand is, I appreciate what the guests have said in their comments, but there's a reason why Keir Starmer's volunteered to resign from his position. It's just that he doesn't have anything up his sleeves to deliver. He's never delivered. He's always failed. He's over-promising things which he can't deliver, and this is a perfect opportunity for Keir Starmer to resign. So if he's issued that fine, he will go. And I don't understand why he's still in his position. He should resign anyway. He knows he's had a party himself. He knows he's been caught. We've seen the video evidence. So you know, what does he want? The badge of honor when he gets the fine from the police to resign. This is a really good opportunity for Keir Starmer, and I think he's doing the right thing by volunteering himself out of his position to let someone else come and take his position. Now, in terms of Boris has never declared that he would resign if he was issued a penalty. There's a reason behind that. Boris is hailed, he's hailed a COVID prime minister, he's hailed a Brexit prime minister, and soon enough he will be hailed a war prime minister with the Ukraine situation. He's all about delivery. Forget about the lies, forget about all this nonsense. It's all about delivery. If you can deliver to the people, that's what's important. All these petty things. In terms of like the Partygate, we wasted weeks and weeks in Parliament knocking the doors down, just discussing Partygate, when we had this cloud looming over our head with the energy crisis. Why was the opposition not holding us to accountability on the energy crisis? Why was it all about Partygate? That is ridiculous. That argument is absolutely ridiculous. We spent near enough to £500,000 on this investigation, where you could have just easily, we could have come out of it by issuing the fines, and that's it. We could have closed that chapter. Yes, I agree, out of principle, of course they should apologise. And of course, the parties, it's all subjective. When you say that Boris Johnson lied, it's all subjective. It's what he thought at the time. Yeah, they had a cake for him on his birthday. He was called into a room. They had a mini celebration. Fair enough. We don't know for sure. I've not seen the reports myself. It's the junior civil servants who may have had a party, but we have to understand that when we employ civil servants and when we elect members of parliament and councillors, we have to remember they're actually not superhumans. They're like us. They're like you and I. They're fully capable of making mistakes, and they will make mistakes in their life. And this is a clear example of that. But what the beauty of democracy is, the accountability, that we've been able to hold people to account, whether it's a Labour politician or a Conservative politician or Liberal Democrat politician. The beauty of our nation is that we have this accountability. So no one can slip through the net. So you mentioned earlier that the Partygate, this has never been mentioned. It's only because thanks to maybe the Daily Mail or someone. That's fair enough. But in my view, it's not the crime of the century, because we've got a lot of important issues. We had to weather the storm with COVID at the time. We're now suffering the consequences of COVID financially. In hindsight, if I look back at it, if I were to do anything better, if I was in Boris's shoes, I would have managed the expectations of the people in the UK post-COVID, because I guess they weren't informed well enough that there will be this storm after COVID, where we will have a financial crisis. I mean, all families were being topped up, and we made sure that there was food on the table. We made sure that the businesses could sustain themselves through that period, and they did. Thank you. Well, I think he made the good comment, and I appreciate that he understands and says something what I say as well in here. But he's saying the party is fine. No, it's accountability. Let's forget about the party and politics, because if we debate about the party and politics, then we're doing the same debate what is happening in Parliament. Let's do something constructive in here, that those are listening, our viewers, they can understand then what you think and what expect from our community, because your community viewer, we can learn something as well. So first thing is that this COVID situation show one thing, that rule of law and accountabilities. Yes, they have been fine, and I'm not sure what's going to happen with the Beergate, and if anything
come up that police meant to issue a fine and fixed penalty fine, and then he already promised that he will resign. This shows that accountability, politicians taking the account, they're accepting it, and that is the rule of law. This is the beauty of democracy thing. Second thing is that yes, we will always find the fault of politicians. আপনি admit করেননি যে তোমার these people has delivered a huge task of a COVID. পৃথিবী আমরা ইউরোপের মাঝে সবচেয়ে the first one to give and first one to survive, and we've done a great job. Well, I will appreciate this thing because not only the political decision is we can tell our all unsung heroes, the NHS nurse, doctors, and their popularities rise up, and we salute them. And our civil servant, those are transport workers, those are our everyone. But I'm saying that we have delivered a good package. A lot of people made money out of it too. Well, it might be the corruption is everywhere, but as a politician, they made the decision, and obviously we thank them. But what I want to say that if you think about all the negative side and think that politics is not better, it's not for me, let's forget about this. Then who gonna fill the place? We need to find the place, but because brother mentioned something that we need to come forward about the community, find a good person to elect them. They can represent us, and those are our local community people. Those are young, they have education like brother as well in here, and born and brought up in here. I will ask everyone to come forward. If we're interested in community activism, politics and everything, there is some negative will remain. Don't be disheartened. We need to come forward, we need to take the challenge and also move forward, because unless the good people come to the politics, these things will happen. So what's really happened with the sex scandal or financial expense scandal or everything now Partygate on this, somebody is arrested. It shows that. But brother mentioned something like that those are politicians, they're like human beings. They're like us. They're not superhuman. So why not we can move forward ourselves? We can listen from here that yes, this is the situation. If something I have a capability, I have dedication, let's move forward. And we need to encourage our community members. Yes, where there is something negativism, we need to find the positivism as well. Because unless you find the positive and the positive attitude, then there is a real danger is that we will always talk about cynicism. আপনি কি তা কইরানি যে আপনারা পলিটিক্সে যাবে? আমি দেখি যে খালা মানুষ যখন পলিটিক্সে ঢুকে উপরের লেভেলে যায় তারা ব্রহ্মুডা ট্রায়াঙ্গুলার মাঝে গিয়ে মিস হয়ে যায় আর পাওয়া যায় না কিন্তু। Well, this is something as well we need to look into this, that once we try to those are electing from the community perspective, we need to look their background as well. We need to support them, because every single community is in here. They're supporting their community. If I talk about the Bangladeshi community here as a Bangladeshi media in here, we need to find and harness the people and then give them support. But আমরা তো গত 18 বছর থেকে আমরা তো পলিটিক্যাল মানুষটুকু কোনো ফায়দা হইছে না ক্ষতি ছাড়া। Well, I think so. Yes, we have MPs now in parliament representing. কোনো ফায়দা হইছে না তো খেউরির। Well, they are not probably for individual person. They're doing it for the collectively. They raise the banner for the community. They're representing our community. They're not saying they want to come from Bangladesh. They're saying it that I'm Bangladeshi, British Bangladeshi. They're representing as a Muslim as well. So if you think about the positive, there are lots of positive things. Yeah, probably I'm not individually happy with person A, B, C, or X, Y, Z. Doesn't matter that they're making any contribution. We need to say, example, you mentioned about somebody Tower Hamlet as well. Yes, Labour Party has done a serious result for the party. But somebody from the community as well, people are appreciating. But this is not something that we need to think about the narrow things. But actually, আমরা দূরে যাইলাম কি স্যার। You know, it's one of those things. আপনি কোয়াত আসলে যে প্রাইস বাড়ে গেছে সবটার। Yeah. Everywhere in the world. So এটা কিতা করতে আপনারা তো কিছু করছেন না। আপনারা খালি উইন্ডফল ট্যাক্স খালি মাত্রা। What sort of nonsense is this? I think so, at least after a long time that our parties make some political and also policy decisions about the advocating the windfall tax. I think it's a good idea. That decision was made by Tony Blair. No, not by Keir Starmer. But after a long time, I understand. But after a long time, 1997, that was a long gap. But at the moment, until now, even in this situation, if that 4.5 billion quarterly profit made by the Shell, then it still is your MPs and ministers are saying that they want low tax. Yes, everyone wants low tax as well. But there's difference between conservative and Labour. But we need to think about this in this crisis when the fuel prices are increasing continuously. People couldn't buy their food. It's everything, groceries, everything going high. If you get some funding in here, then obviously we can spend people making some people's life is easy. But another point is in here that in terms of you mentioned about the war prime minister. I think so we need to take it seriously. Because if you talk about this about war and war, because in the knock-on effect we have in the economy as well, there is a report as well that in the next 4 or 5 years time, because of this Ukraine war, we will net loss about $60 billion
That's absolutely wrong. No, no. The reason why that's wrong is at the moment we're short on resources. Ukraine is the third largest nation with natural resources. So we will need support from Ukraine in the long run. And this is how we have to work with our allies. We have to look at the bigger pictures because we're trying to come out of Russia. We're trying to come out of Russia. I'm not saying that we shouldn't defend and the democracy and also independence of the country. But I'm trying to say that we need to find a way out to end this kind of war. Because war is not a solution. No, I because agree. end of the day, we need to sit down on the chair, on the table, make a solution. Khaled bhai, this program is becoming a vegetable now. Right? So let's stick to one. যখন কোভিড হইল কোভিডের পরে সাপ্লাই চেইন ব্রেক হয়ে গেল হোল ওয়ার্ল্ড রাইট লাইক এ ক্যামেল ব্যাক knock-on effect. Okay. All these experts in the planet says that we are going to get into deep recession আস্তে আস্তে আমরা G7 এর মাঝে আস্তে আস্তে ডিক্লাইন আমরা ব্রেক্সিট গেল আমরা তুফান যার আমরা আইল্যান্ডের বর্ডার এখনো সলভ করতাম পারছি না টেরিজা মে গেছেন বরিশা এত খাড়া রাখছে দড়িয়া যেটাও করুক মানে ডিফল্ট করুক আর যেটা করুক খাড়া তো রাখছে আপনি কইছেন ডেমোক্রেসি আমি কইছি না আমরা ব্রেক্সিটার হলে দিলাইছেন বাঙালিও হলে ব্রেক্সিট করছেন না বুঝিয়া মনে করছেন বাংলাদেশ থেকে সাসার গরু ভাই মামুর গরু ভাই কোটি লই আইবা হ্যাঁ ওকে আই এম টেলিং ইউ বিসিএ হোক আর যেসা থাক হোক সকলে তাছে খালি ক্যাম্পেইন করা না বুঝিয়া ওকে এখন নাই রোমেনিয়ান পাওয়া যান না ওকে এখন নাই তোমার এখন লেবার ক্রাইসিস 120 পাউন্ডে গেছি ওকে 80 পাউন্ডের নিচে কোনো নাই লেবার নাই ওকে সো কিন্তু পিপল আর তারা চাইছেন পাবলিক হলে গেছে তারা চাইয়া আনছেন তারা তোমার ক্রাইসিস করতেন ইউক্রেনের ওয়ার হোল্ড অন সেকেন্ড মানুষ মরার ঠিক নাই বাট আপনি নেইটো খালি বাড়াইতে থাকবা আর আপনি খালি মনে করবা দিস ওয়ার ইজ মেন্ট টু বি হ্যাপেন 10 years ago মেন্ট টু বি হ্যাপেন আস্তে 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 এগুলো তো কালকে শেষ হইতো না ওয়ার ইজ দ্য সলিউশন আপনারা খালি উঠিয়া কইন ট্যাক্স বাড়াইলি তা খালি উইন্ডফল ট্যাক্স লুক মেইন প্রবলেম হইল ফুয়েল কিনবা আপনি 2 বছর বাদে আমার কাছে 2 বছরের স্টক আছে সো ওয়াই আর উই পেইং টুডে ফর 2 years আফটার হোয়াট উই গোইং টু কনজিউম মূল গুড়ির মাঝে বেড়া জেনোর মাঝে বড় বড় সার্কগুলোকে নামাতি আন্তাজে খালি পার্লামেন্টও গিয়ে একজনে খালি উইন্ডফল ট্যাক্স আর দের ইজ নাথিং গেটিং ডেলিভার ইন দিস পার্লামেন্ট এট দিস স্টেজ কারণ আপনারা তো স্ট্রং কোনো ভিউ নাই I think so on this point, and I'll with Koshas will agree with you that Labour need to focus on the policy issues because people are struggling at the moment. Because I think the Keir Starmer could have been much better if we focus on cost. That was my point about Partygate. They wasted a lot of time. Yes, I understand this. There's the issue, but hindsight, if I do honesty, if I said that if I knew that I done something like this, I would not talking about this thing again and again. I think so it would be better for the Keir Starmer to not to at the time to raise this issue again and again. But what's really happened? Time hasn't gone yet. There we still have a 2 years time for the election time. But people struggling at the moment, and I think so we need to focus on cost of living policy issue. People want to see what the policy is, not about the something like all political debate. And I don't like it. Cost of living, it's nowhere near where you're going to see in few years' time. Okay? Agree. Okay. Atta, gom, tel, soybean tel hoka, or sunflower oil hoka. This is just a beginning. Where is everything going wrong? Kunana zar zanani. Tell me. Well, this is the big economic debate. No. I'm just going to ask you one question. Where is it going? Where is it going wrong? We decided to become a financial city, financial country. We don't produce nothing, my friend. Tomato folaina enough. Cucumber folaina, sunflower grow horina. So we are due to do this. But your government is not talking about getting some people skilled, growth, waste of time. I'm just tired of British politics now. I am literally tired. Let me just make some comment about that. The Brexit is a defining moment in our political history and should remain so. Yes, those are campaigns. Those campaigns. Well, it's very Brexit difficult. যদি আপনার লেবার পার্টির কোনো প্রপার পলিসি থাকতো that 1% you guys has lead us to Brexit. It's not only just Labour Party, it's Conservative Party, all mainstream party. No, আপনারা leadership আসেন না তো. No, Labour, Conservative, everyone campaign to remain. I forgot about my Zoom guest. I need to bring him in. Let me just say, I need to bring him in. We have a lot of defining moments through the Conservative Party because one thing we have to remember, we introduced the NHS in 1948.
that conversation was happening 4 years prior to 1948. Then we introduced the NHS. It is introduced by Labour government. Well, you may think that, but it's on welfare record. system Labour government 1948. You may think that, but that's not true. That's completely untrue. In 1948, that happened. Probably just spinning now. After all this time. No, in 1980, the right to buy was introduced by Margaret Thatcher. She opened up the doors for every people who were struggling to get on the property ladder. The housing crisis started. By the way, did you heard? 300,000 pound খরচ করিয়া তান স্ট্যাচু বানাইছো আধা ঘন্টা বাদে এন্ডা দি মারি এগুলি বড়াই বলাইছেন ডিড ইউ হার্ড দ্যাট পার্লামেন্টের বাড়া দিছ না তোমরা রিক্স করিয়া তান গাউত নিয়া দিলে তান বাড়ির মাঝে এগুলি আধা ঘন্টা বাদে এন্ডা দি বড়াই বলাইছেন because this is ill-informed members of the public and things like that will happen. You know, you can't avoid things like that. There'll always be two sides to everything, and you will have your opposition, you'll have the ruling party, and people will not I'm just saying it's sad, but that's the reality of life. That's party politics, isn't it? Anyway, let me go and see my brother what he's saying. I'm not getting anywhere, viewers, because they're both politicians. So I am. Let's see. By apne kita koi ba living cost roof re. By sab living cost re kita koi. And I tell you why this is important. By. আমরা পার্লামেন্টের 6 মাস নষ্ট করলাম পার্টিগেট করিয়া আর আমরার অবস্থা বাস বিকজ ইলেকট্রিসিটির বিল দিতে পারতো না মানুষে গ্যাসের বিল দিত না ভাত খাইতে পারতো না বিকজ দিস গাইজ আর অল জোকিং ইচ আদার্স আপনি কেয়াস্টার মা ইনো বইয়ে লোক অ্যান্ড ইনো বরিস জনসনে কোনো ক্লিয়ার আনসার দিত না হেই নুটিয়া কইবা স্পিকার দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেনিং ওকে হিগে কই আস্থা দিন শেষ নষ্ট পার্টি 50টা নিউজ পেপার হলোর আর্টিকেল এভরিডে বাট দ্য কান্ট্রি ইজ গোয়িং ডাউন দ্য ড্রেন দ্য নিউ রিপোর্ট শোজ G7 or maje we are the worst country coming forward. We are the worst one on going forward, my friend. We are the worst one. We are not the top one. I didn't make it up. Google it and check it. Koka. Absolutely. Nana, Jalil bhai, what it is, to amra ojene dekhra amra dine ojene show korlam. Amra kita matram heine Brexit korsila, heine bala korsila, heine bad korsila, forget all that. Buchuni. And yes, আমরা Boris Johnson bakka bala kham was Brexit wasn't one of them. I've got to say it wasn't one of them. But we have to concentrate on this living crisis at the moment. Even professional people as well in the NHS, people who are with professional jobs, with 2 people working as well. Shobe kosto পায় না আমরা জানি সাপোজ না আপনি এক কথা কইলা আর এটা খুব গুরুত্ব জিনিস আমরা গ্যাস সাপ্লাই 2 বছর লইছি ই গ্যাসের সাপ্লাই আমরা সস্তা দি লইছি ইনো গভর্নমেন্ট একটা পলিসি বানায় না এখানে যে তোমরা ওয়েট আনটিল ইউ বাই the gas or the oil and then you charge. That is the capital market omolan kham kore. You see, that's why they make billions of pound profit. And that's wrong. Because they're making billions from our suffering, your suffering, and the suffering from your viewers. Why should they tara billion banaito khene? Government policy horto. Yes, I don't think apne point out korte, which is very important. Amra as an economy is a tertiary economy. Amra one khali service দেই আর ফাইনান্স দেই আমরা কিচ্ছু বানাই না এই দেশে কিছু ভাই আপনার একটা প্রশ্ন করি এটার লগে সাবজেক্টের লগে আছে আপনি হামদেশ খাইনি সিলেটি হামদেশ খাইনি জিও খাই লাভলি আমার তো বাবিয়ে যদি আপনারে গুড় দি হামদেশ বানাইয়া দেন জি বানানির বাদে আপনারে কইলা ও আমারে গুরগুনটা বার করে দাও হামদেশ থেকে পারবানি পারতা না সেম থিং রাশিয়ান সব পয়সা আমরা সোসাইটিতে গেছে গত 40 বছরে লাইক এ ক্রিম লাইক এ এগ লাইক এ হান্দেশর আর গুড়র লাগান অলিগার 10 গুড়ে আর 20 গুড়ে ব্লক করলে কি তাই সোসাইটির কিচ্ছু হইব না ইউ টেল মি অল দ্য মানি গোইং টু দ্য ওয়াইডার কমিউনিটি গুড়র লাগান মিশি গেছে সব পয়সা ইটস জাস্ট এ আই ওয়াশ বিকজ that deal does not suit them and we are going to pay for it, right? And Jalil bhai, totally agree, because the thing is, Hunuka, with all the money that we just don't have Russian money. We've got let me tell you what it is. Both party leader knew কারণ দো পার্টি দজন গিলটি কারণ রাশিয়ান ফ্রেন্ড সকল হকলর আছেন একজনের নাই সবে খাইছেন আপনি টনি ব্লেয়ার আমল থেকে দেখো কা মানে পুটিন তোমার সবার লগেও ফটো আছে ওকে অনলি পার্সন আপনি গেলে দেখবা গর্ডন ব্রাউন তান্ডে বালা পাইছেন আর বাকি সবেও বালা পাইছেন তান্ডে হ্যাঁ I have to be honest, Gordon Brown didn't like him. Apart from that, everybody হয়তো বড় বড় পার্টি করছেন ইয়োটো গিয়া whatever it is, I don't know, বা খুব রিলেশনশিপ আছিল রাইট এখন যেহেতু বনেন না ওখানে গেছে এইগু বাদ রাইট নাম্বার 1 নাম্বার 2 তারার পয়সা কিন্তু আমরা সোসাইটিতে এমনভাবে হইছে
আর তারা পার্টি গেট লইয়া এভরিডে মাতে এগুলোইয়া মাতে না কেন জানেননি বিকজ এগুলোইয়া মাতে তারা দেখেন না নো ওয়ার ইজ পাবলিক আর গোয়িং টু পে ফর ইট অ্যান্ড আমরা 150 পাউন্ড তারা লিল্লা দিলে অ্যাজ এ চ্যারিটি দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ জলিল ভাই আরেকটা পয়েন্ট আছে আপনি কোয়েশ্চন অ্যাবাউট রাশিয়া কোনকা First of all, I'm against any type of war, any type of killing and all that stuff. But আমরা কি তো ইসে ইলোর মাঝে আমরা খালি ইউক্রেনিয়ান সাইড দেখলাম রাশিয়ান সাইড দেখলাম না আপনি যদি ওনে আপনার নেইবারে আপনার গিরিলায় আর আপনার দেখতে লাগে যে না যেসব আমি অ্যাটাক করতে পারবো তা আপনি কিতা করতা Beside that, I am not going to go into that. We have done many programs on this. With our policy going forward, with regard to Russian money and other stuff, we have to look at our interest first. It's very, very important. So in terms of the suffering, how do we protect it? The government, the current government has to talk to businesses, has to talk to producers, has to talk to the energy company and get them to task. They're making 4 billion and they're maybe right now it's 4 billion profit. Next year it could be 10 billion profit. And don't worry, that was going to go to 24 billions. Viewers, আমরা ছোট্ট বিরতি যাই বিরতির পরে আপনারা কন্টিনিউ করলাম ইনশাআল্লাহ. Let's go for a break. Thank you. ওয়েলকাম ব্যাক আমরা একটু গল্পতে আসলাম আমরা জানি আজকের একটু গোজা খিচুড়ির মতো তারপরে একটু আমরা চেষ্টা করলাম আমরা আসলাম পার্টিগেটের লোক অনেক জিনিসের সম্পর্ক ভিউজ ও কারণে আমরা বর্তমানে বিলাতর যে পলিটিক্স হয়েছে আমরা দেখলাম যে বিগত কয়েক বছর থেকে পলিটিক্স দুই পার্টিও কিন্তু মেজর পার্টি হিসেবে দেখা যায় আসলে কিন্তু তারা ডিবেটে কোনো সময় থাকে না আজকের প্রোগ্রাম যেরকম ঠিক ওরকম পার্লামেন্ট চলে একজনের জিজ্ঞাসা বাবার নাম আরেকজনের এখন শ্বশুরের নাম তার বাদে কইলা তুক্কু হয়ে গেছে আমার আরেকজনের জিজ্ঞাসা না আমি তো গেছিলাম কারি খাওয়াত আই ওয়েন্ট ফর এ মিটিং বাট আই থট আই এম গোইং টু ইট কারি বাট ইয়েস ইউ আর অ্যালাউড টু হ্যাভ এ কারি বাট নট ইন দ্য টেবল আরেকজনে কইলা ও আই ফরগট আই হ্যাড এ বার্থডে It's not me, it's Claire, she organized it, it's one of those things. But they have emails are always able to me drink. So this is where আমরা সব বুঝছে সিলে কইছিল না খান নাই কিন্তু খানও হাত দিয়ে দেখতে রাজি নাই আমরা সিলোর ফিসে দৌড়া আরম্ভ করেছি বিজ্ঞানে আমার খান লইয়া গেছে দ্যাটস ওয়াই উই আর ভিউয়ার্স আমরা রয়েছি কি হচ্ছে আমরা মেইন ফোকাসও নাই কারণ আমরা বেসিক লেভেলও এডুকেশনও আমরা ফেল করলাম প্রাইভেট স্কুলগুলো বালা করে এই দেশও যারা পয়সা আছে তারা বাচ্চিন্তরে প্রাইভেট স্কুলে পড়াইরা কিন্তু এভরিডে ডিক্লাইন ওর আমরা স্কুল হলো তাহলে নাম্বার 10ও যাইব কারা এরাই যাইব যারা বাপর পয়সা আছে ইটনও ফরাইব অমুক জায়গাত ফরাইব দেড় ঘন্টি গোবিন আর একজন দুইজন আইবা জেরমই করবিন লাগান ইনো গিয়া দেখবা যে আমার তো কোনো জায়গা নাই বিকজ সেমাল লাগান বই তাক বানাইলে উল্টা এক শব্দ হইলে বা শেষ ফিনিশ ইজ আউট অফ দ্য কিউ সো লাইক দিস আমরা এখন কিন্তু উই লিভিং ইন এ ভেরি ইন্টারেস্টিং টাইম এখানে বিকজ আমরা আসল জায়গা থেকে সবসময় দূরই যেরকম ভিউয়ার্স অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমরা যখন মিসামাত এত বেশি মাত্রাম তখন কিন্তু আমরা নিজের মিসামাত্রার উপরে আমরা বিশ্বাস করা আরম্ভ করে দিছি ভিউয়ার্স যখন আমরা ওন মিসামাত্র মাঝে আমরা যখন বিশ্বাস করি দেখবা যে দিস ইজ ওয়ার উই আর আপনি নিশ্চয়ই দেখছেন যে আমি রিসেন্টলি আমি দেখলাম যে মানুষের যখন মিসামাতিয়া তার নিজের মিসামাত্রার উপরে সে বিশ্বাস করিলায় এই মানুষের লোকে আপনি কিচ্ছু করতে পারতেন না নো ওয়ান আইদার সে বাঙালি হোক আর আমরা প্রাইম মিনিস্টার হোক ইউ ক্যান ডু নাথিং বাট আমরা কাছে কোনো অপশনও তো নাই ভিউয়ার্স যখন আমরা স্টাক খালা মানুষের লাগে রেডি নেয় এই দেশ যখন দেখা গেছে যে সুনাক একটু উপরে যায় রেগে এমন বাদাম খাওয়া গেছে 50 বছরে আর আগুনে যেত না শেষ ফিনিশ পয়সা খালি দিলে বালা মানুষের যখন আপনি পয়সা দিতে নাই নিজের কিন্তু বালা পাইন না স্টপ প্রিন্টিং না এনিওয়ে আমরা আস্তে আস্তে যাওয়ার সময় ভিউজ হল আমরা আজকের প্রোগ্রামের কয়েকটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আনসার করিলে আমরা প্রশ্ন পাই আপনারা পার্টি লিয়ে যে আপনারা মাত্রা আমি মনে করি এই মাত বন্ধ করি আমরা জীবন কিভাবে গড়তাম কিলা করতাম যেগুলো পার্লামেন্ট থেকে ওয়ার হতা কারণ এগুলো তো আমরা এজেন্ডার বাইরে মাত আমরা তো বিল পাস করতে সময় পার্টি লিয়ে মারছি না যে পার্টি গেট লিয়ে মারবো এগুলো তো আমরা পার্ট অফ আমরা ডিউটি নাই আমরা এখানে মেইন খামো যাইলাম না
আমরা এডুকেশনও যাই আমরা লাইফস্টাইলও যাই আমরা লিভিং স্ট্যান্ডার্ডও যাই আমরা হোয়াটস গোয়িং অন আপনার লিডারের কিতা প্রবলেম Yes, I think so it's important. That's I already said that Keir Starmer should have been better to focus on the cost of living. We need to have a real policy about how to come out of this pandemic after post-pandemic situation. The cost of living crisis, utility bills is going up every single day. People struggling, and also the mental health issue is a serious issue. Now, all these things we need to put into resources, and the local authority also struggling as well to providing the services. Though I was in local government until this election, I know that all the local authorities struggling. I think the government need to find out the money somehow to support those are mainly the elderly funds and also education funds, maintenance grants, because the lots of family not able to afford the enough food. And this is the reality. It's not something that used to be some sort of political gesture as well, but now become, because the 1 kilo of meat is £10. Used to be about 6-7 pound, and everything is increasing gradually. And this is something, it is something is affecting every single family. And it used to be like if you were 30 pound weekly shopping or 50 pound weekly shopping, that's 50 pound weekly shopping going to 100 pound weekly shopping. And I think so it's important for politicians, they need to focus on the ordinary people's life, how they're struggling. And this is important. Yes, I agree with you that we need to focus on the real issue that affecting. Yes, Partygate this issue. Already police are investigating and hope that something will come out under this. And my point is that yes, as I said, that a politician accepted fine as a prime minister. Whether he resign is up to him, and also whatever happened in that Partygate investigation, whether police issue a fine or fixed penalty notice, we want to see. But the question is that if police issue a fine and fixed penalty notice, what is said from it that I think Keir Starmer has to go, and obviously Labour need to focus about this, what's going to happen after him as well. But I hope that he will not break any law, and then Labour can, under his leadership, can go to the next election if necessary. আপনি কিতার লাগি মনে করেন মিটর দাম বাড়ের ভেজিটেবলের দাম বাড়ের সপ্তাহ Well, as I said that one issue is the Brexit, as I said, the defining issue, that supply chain is the issue. Now recently after this pandemic issue, we come out from very restrictive situation and supply chain. Also now at the moment, the Ukraine war, because Ukraine war is the, as we discussed on the offline. আমি শর্ট করি আপনার হেল্প করলে Yeah, Hoka, please. It's the energy. Yes. এনার্জি হইল গিয়া ব্লাড লাইন অফ এ বিজনেস সো আপনি গরু এক গাঁও থেকে আরেক গাঁও নিতে হইলে আঠাইয়া নিতে না লরি দিয়ে নিবা আপনি ভেজিটেবল যদি আনতে হয় গাঁও থেকে টাউনও লরি দিয়ে আনবা সো এনার্জি ক্রাইসিস লইয়া আপনার সরকার ফেল করছে অ্যান্ড সব তার দাম বাড়ানিত আপনারাও কম নাই যে আপনারা রেভলিউশন আনতা আমি কইরাম ভাই রেভলিউশন আনতা ও কারণে আপনারা রেভলিউশন আনতা পারছেন না বিকজ আপনারা 20 বছর পুরানো এক কাহানি লইয়া মাত্রা কারণ আপনারা আপনার থেকে বড় যারা তারা উপরে আপনি ট্যাক্স করবা গিলা আমাজনরে করতে পারছেন না আজ পর্যন্ত বড় বড় কোনো জায়ান্টের আপনারা সেলের লগে পারবা গিলা সেলে কিতা কইছে বিপিএ কিতা কইছে শুনছেন নি আমি আত্মা ব্রোকেন ইংলিশে টাইমস পড়ি হে কইছে আমি ইনভেস্টমেন্ট করা বন্ধ করে দিব তোমরা আমার উপরে ট্যাক্স ফলাইলে ওকে আমি আর কোনো ইনভেস্টমেন্ট করতাম না শেষ ফিনিশ সরকার 3 স্টেপ ব্যাক হয়ে গেছেন they are not going to do nothing with BP British Petroleum ওর লগে it's a private company it's nothing to do with British আমরা নিজস্ব নয় so you guys are as bad as Boris Johnson government মানুষের জ্বালায় মরে because blood line মানুষের শরীরও যেমন blood ঠিক তেমনি diesel fuel and petrol is the bloodline of a business and everything will go up by every day Shuna, diamond, everything because we need to run our generator we need to run everything so আপনারা এমন কোনো বালা কাম করেন না যে আমরা গিয়া আত্তালি দিয়া কইতাম নাহলে তো রেজাল্ট দেখলাম না যে একেবারে সুরমার করে বলা দিয়েছেন I think so that the way is politics the moment is going on people think that everyone the same I think so we need to come out from these things that Labour need to do more things to policy focus on orienting people's interest and people's life and livelihood and I think this is the only thing Labour Party can do at the moment because we need to focus on because we have a vast Labour Party আপনারা করবা কি ভাই আপনারা তো তিন ভাগে বিভক্ত at least তো বরিস জনসনের সাপোর্ট করে মানুষ আপনারা তিন ভাগ তো আজকে তোমার দুই টার্মস থেকে যার যেরকম কেমন সময় দুই টুকরা এখন কো আঞ্জেলা এক মুখায় আপনারা এক মুখায় you know this is not working anymore আপনারা এমন সুন্দর করে মাথন টেলিভিশন আইলে but you guys has no strength and no ability I think the Labour Party need to focus on unity because this is very important and that way Labour Party is heading if there is a divided party never going to win the election and I think so this is something that Keir Starmer make a promise about 10 places about going forward leadership campaign I think they need to revisit these places and to come forward with the policy issues and make a firm decision about not only dividing the party because of the policy because at the moment Labour Party is internally democracy is weak and also finding difficulty Islamophobia within the party also increased and I think so we need to talk about seriously
because those issues affecting the parties, and the BME community used to be supporting Labour Party. It's the leadership is affecting your party. And BME community used to be supporting, by and large, the Labour Party. Now at the moment it is franchising. And that's not only just happening in the white area, there was a BME ভাই আমার একটা কথা কইছে there was a coming out. আপনি কোন পলিসি লেবার পার্টির বালা পয়েন্ট করে তারা সাপোর্ট করেন? Well, I think the Labour Party historically is a party for social justice, and probably that at the moment we're struggling, but not necessarily that we, as I said, that in 1945, 46, and 48 we just created the welfare state. This is the beacon of good things. That was a conservative led. It was a conservative. Probably the policy level, but it's implemented by the Labour government. NHS created by. একটু বাদে আইনা আপনার লগে মাতিয়ে পারা যায় না, আপনি খালি ওবাই দিকে ওবাই যান কি? Let's see who is next on the line. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি ভালো আছেন নি? জি আলহামদুলিল্লাহ। খোকা সাইন। একটা জিনিস কইতে আসছিলাম এই। জি খোকা। লকডাউনের ফাইন আর ট্রাস্ট। জি। আমি লস্ট করছি আমার হাজবেন্ডে ডিউরিং লকডাউনের সময়। জি। আমরা হসপিটালে গিয়া তান্ডে দেখতাম পারছি না, তার লাস্ট মুহূর্ত আমার বাচ্চা সহ আমরা শোকে ছিলাম। আল্লাহ ফানা দেউক আপনারে। কিতা কইতাছে এর কমেন্টে হইলো যে তোমার পার্টি করা তারা আর আমরা লাগি আর রাখলো, আমরা লাগি আর এক আইন, তারা লাগি আর এক আইন, তো এটা কেমনে হইলো? তারা করতে পারে সবকিছু আর আমরা হসপিটালের গেটও যাইতাম পারি না। থ্যাংক ইউ। কিতা কইবা ভাই? No, this is heartbreaking. Obviously, my heart goes out, and Allah the best nasib kharoka. I mean, so I think this is exactly why I was glad to see that, out of principle, that the fines were imposed and they have now been paid. That was very important to set that example because, like the caller now, she just explained she just spoke to us about her heartbreaking story and how it affects. And there's many families out there who felt the same. So it was almost like it was very offensive and it was very insulting towards them, during that time. I think now we need to kind of put that behind us. Now we've dealt with it, as you rightly said earlier, that we need to put that behind us. More pressing issues. Now, going back to politics, you don't need to trust politicians. You don't need to trust the leader. The electorates are result-driven. They need to see results. They need to see what you can deliver to them. It's not about trust. You don't trust people in your own family nowadays, so forget about trust. Let's put that aside. It's more about... Can I just come back to you? Yeah, of course you can, yeah. Right. Look, for me, I'm not really bothered what Boris is doing. Mm-hmm. I have elected my MP. I have given him the responsibility. Yeah. If he thinks that is so bad, then the backbencher will pull him out, man. It's not me to make a decision. Yeah. I was upset as done. He's done something in the... আমরা যে এই 650 করে বানাইয়া দেই, তারা তো ডিসিশন করতো। আমরা এত ফেটো বিষ কিতা লাগি কিন্তু কিন্তু যেটা করছেন কিন্তু পানিশমেন্ট হয়ে গেছে, শেষ ফিনিশ। আমরা তো মেইন ফ্যাক্টর না, তাহলে আমরা বাত না খাইয়া মারা যাই মোবাইল। Ego actually peddling Khoro is through the opposition. They peddled it through. Yeah, they peddled it because everything else is going through the media. Because they've got nothing better to do right now. Inflation, Amra, 9 blinking percent. Japan is 1.2%. Europe is on 4%. We are on the brink of collapsing. খালি যে বড় বড় বাড়ি কিনছো, হকলে যে খালি তোমার খবর আছে সামনে. There is খবর আছে. Good news is coming. Good news are coming. Good news are coming. I think what we need to understand is go back to basics. What is our purpose as politicians? To improve the quality of life for the people. That's what the key focus should always be. Thank you. And this is what we're doing. We're constantly delivering and going. I know I've mentioned time and time again about the NHS, about the right to buy. They're all to improve the quality of life for ordinary people. Again, even fast forwarding all the way forward to Brexit. Again, yet 2 days ago, the Elizabeth line again. That's to improve the quality of life for people. 200 million people will be travelling on this line every year. So that does improve the quality of life, and that is our mantra. We are always looking at improving the quality of life. So we're not looking at these petty little arguments. That has to be the focus. Why did we sell all our infrastructure to China, man? Why did we sell all our utility companies? Whose idea was it? Not mine. Yeah. It's the government. Of course.
obviously they had the reasons to do that, but now again their reason was they couldn't run properly. Anything owned by a government in this country, even DVLA, you can't get the phone through. For a piece of document, you have to pay 25 quid. I know the counter argument for that is utility companies. Now look what we can do with the privatized utility companies. Yes, we sold them, but now we can impose the windfall tax on them. They're getting. You're not going to do nothing, man. No, let me tell you, you sold it. You sold the infrastructure for a 4 billion. Listen. Within 2 years, right? We go in so many different directions. No. Let me just finish off. So Rishi Sunak is in a predicament with the energy crisis. Now, the only way he can mitigate this is by cutting he's not going to mitigate nothing. No. Our company was billions of pounds. Does he give a monkey how much money does it cost? It doesn't matter what he thinks. It's about what the country thinks. Now, the way to mitigate the energy crisis is by cutting taxes to 2020 levels. If we go back to 2020, the level the taxes were on energy, if we go back to that level, we can mitigate the current situation. But now the question is whether we can balance the books later on down the line. So that's what we're looking at. You guys are politicians. Let's see who's on the line. Hello, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. হ্যাঁ জনাব আসসালামু আলাইকুম আমি একটু এই কনজারভেটিভ ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চাই বলুন ভাইজান হ্যাঁ জি জনাব আপনি কি মনে করেন বরিস জনসনের রিজাইন করা উচিত কি উচিত না Absolutely not. Why should he resign? He's a prime minister who's delivered time and time again. Why should he resign? There's absolutely no reason. Who else can take charge of the country? I can't see anybody who can deliver what Boris Johnson has delivered. Oh, তাই? Yeah. আপনি 16 বিলিয়ন পাউন্ড খরচ করেছে ট্রেস এন্ড ট্র্যাকের জন্য এটা একটা ভালো ডেলিভারি পচা পিপি এনেছে অথবা পিপি দিতে পারেনি এই দেশের নার্স এবং ডাক্তারকে এটা একটা অর্জন আপনি বলছেন যে কুইন এলিজাবেথ লাইন ডেলিভার করেছে যদি আপনি অথবা আপনার ছোট ছেলে যদি প্রাইম মিনিস্টার থাকতো তবে সেও ডেলিভার করতো ইটস এ নর্মাল ম্যাটার আপনি বাংলাদেশি পলিটিক্স এখানে ঢুকছেন It's not a normal matter. It's a delivery at the end of the day. What I'm looking at comparing to the opposition, what has the opposition delivered what is their legacy? Before 2010, what has been their legacy? So if you think these are not deliverables and if you think this is not progress, I don't know what to say because some of these things you've quoted about PPE, I can list many more like this which haven't positively impacted society or the nation. I think my caller got the answer. Yeah, but we have delivered. The fact of the matter is we have delivered time and time again. That's what he thinks, but my caller does not think you have delivered. I'm just explaining your that government we have, hasn't delivered. Right, viewers. Actually, asked programta too. This is how it is, Partygate. That's why it's taking a lot of time. Let me just clear a few things. I'm going to go back to my guest and find out their opinions. But look, we are heading a very tough time, viewers. Our politics has failed. Our geopolitics has failed. Energy is some houses are going to pay £2,000 extra per annum. Government has been very clever, the off-gem. 25, 50, 100. Slowly, it's gradually coming up. A lot of food banks are opened. We are England, not cushy anymore. Relax. Time are over. Game is over. So, আপনারা jara television সামনে আসেন, আপনারা budget করবা and try to cut your clothes according to your size. It is not. আপনারা কালকে দেখছেন sunflower oil দাম বাড়ছে. You will see every single thing is going up. সবটার দাম বাড়বে. That is because transportation and bloodline of the business is finished. যদি আপনার শরীরে রক্ত থাকে না তাতে আপনার কি অবস্থা হইব? You're finished. কাপুতা। কিছু হাটে আর পাম্প করতে পারতো না। ঠিক তেমনি করি কোনো ব্যবসা চলতো না, কোনো শাখা চলতো না। নাথিং। আপনার ফুড ডেলিভারির দাম বাড়িয়ে যাইব, ঘর থেকে যাইতে আমাজন থেকে আনতে সময় ডেলিভারির বাড়িয়ে যাইব, উবারের দাম বাড়বো, এভরি সিঙ্গল থিং। বাট ইনফ্লেশনের লগে আমরা রুজি কিন্তু বাড়ছে না বিয়োজকল। তা আমার মনে হয়েছে আমরা আগামী সপ্তাহে আমরা আপনাদের লগে প্রোগ্রাম করবো। আমরা কস্ট অফ লিভিং আমরা সোসাইটিতে কীভাবে এফেক্ট করব এবং আমরা কিতা করা আমরা লাগি উচিত। Are we going to remortgage our house? Are we going to পার্টিতে গিয়ে 1,500 200,000 ফুরির বিয়াত ফুয়ার বিয়াত খরচ করবো? Or are we going to just get হঠাৎ করে
ক্রিপ্টোকারেন্সি বাড়ির রিমোর্গেজ করিয়া বাদে খানমু রাস্তাত উই গোল টক অ্যাবাউট দিস আমরা কিতা করে আমরা লাগি উচিত দ্যাটস হোয়াট আই গোনা টক কিন্তু তার আগে আমরা জুমোর গেস্টের কাছ থেকে আমরা তিনও গেস্টের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আছে লেটস গো এন্ড সি ভাই আপনারা অনেক সময় থেকে সময় দিয়েছেন আপনারা 1 মিনিট দেই ফুল 1 মিনিট আপনার মন মতো মাতিলাউকা I know our motto kita to bhai se khoita আপনারা জানে what we have to do as public right now আমরা কি নিজেরনে ভাবতাম নিজের চিন্তা করতাম we have to think the type of politicians that we want and the only way that we can do that is আমরা নিজের সময় ভোট করি আমরা খালি চিন্তা করতাম যে আমরা মানুষের পরিচিতিতে ভোট করতাম আমরা হিতা দিন গেছে কি জেনে আমরা লালটা ভোট করছি ইয়া আমরা ব্লুটা ভোট করছি হিতা দিন গেছে কি ওনে আমরা নিজের লাগি দেখা লাগবো দেখা লাগবো যে আমরা নিজের এমপি কিতা কররা ইয়া আমরা লাগি কিতা করতে পারবা আর আসলে এর জিনিস আমি কই জেনে ও জেনে হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন পার্টিগেট এটা ওর সাইডে আমরা পলিসি মুখে ধ্যান দেওয়া লাগবে দুনিয়ায় প্রোটেস্ট করে আমরা ওনে প্রোটেস্ট করলাম না বাট আই থিংক দে উইল বি আ টাইম when we as British people have to make our voices heard. Just like we had the Arab Spring, we might have the Brit Spring, I don't know. I think that's coming at the moment because people are frustrated. But you are totally right, Jalil bhai. People have to cut their cloth according to their size. And this is something that we Bangladeshis are pretty very good at. Amra jani je নিজের সময় কষ্টতায় আমার মনে আছে 80 যে সময় আমরা বড় এলাম মা বাপে কষ্ট করছইন খুব একটা বালা রিসেশন আছিল ইন্টারেস্ট রেট হাই আছিল দেহকা সব ইন্টারেস্ট রেট অনেক হাই আইব সো সব চিন্তা করতে হইবা যারা যে মগিজ তারা কিতা করতা কিনা করতা অনেক প্ল্যান করুকা প্ল্যান করিয়া আগুয়াউকা and I think with the political situation তারা ভুল করছে এটা ফালোকা I think we need to move on and we need to do something better for ourselves but we should always vote on policy and policy alone not with media fanfare we shouldn't choose a prime minister based on how they talk how they look based on policy what are they going to do for me and my community for my business regarding lifeline the government needs to look at the cost of fuel the cost of energy those are the two main things I think they've gone up by 40% and 60% which is ridiculous and if we can bring them down the food costs will come down as well because it's a global recession is coming along very soon as well so everything's going to come down but we as our community and we're very good at doing this আমরা জেনে একটু সেভিং করি না নি আর একটু বাঁচিয়ে রাখি আমরা সবে আরো জন্য হেল্প করতাম as well আর আরো জিনিস আছে যেন আপনি বলা ফুড ব্যাংক as Muslims I would say to all our community please help yourself and help each other one thing that we've done in our right bye thank you I know you love to help people and you're raising a lot of money thank you right 30 seconds yeah so what I would say is that in times of crisis I think it's important for all parties to work together. I think we need to be less of critics and talk about solutions. Like we rightly said about Keir Starmer earlier, it's all good and well from the dispatch box saying criticising the government, but I think he needs to come up with solutions and work together with us. And I think all parties are happy to collaborate and work together during these times, and that's what should happen. Thank you. 30 seconds. I need to thank you. As we discussed about this, that Partygate is, I think, so we need to leave it behind and look at the policy levels. First thing. Second thing is that those are your voter and also local community members and engage in as electorate. I think so we have a responsibility as well that try our best to put the person those that can support their community and serve their community with dignity and trust and accountability. And we have a responsibility as a voter as well. The third thing I want to say, those are within our community as some sort of ambition, some sort of ability, they need to come forward because we need good people as well within our community to represent ourselves as well. Because if you always say that something depressed, something cynicalism or something negative about politics, but end of the day, politics define everything. Thank you. It is also define everything. আপনারা সব ভালো থাকবা আমরা লাগি দোয়া করবা আর আজকে কোনো প্রোগ্রাম আমরা কাছ থেকে ভুল তাইলে আপনারা ক্ষমার চোখে আমরা দেখবা আগামী সপ্তাহে আমরা আপনাদের লগে আমরা লিভিং স্ট্যান্ডার্ড আমরা যে অবস্থা আমরা যে লাইফস্টাইল আমরা যে কস্ট বাড়ছে আমরা যে গ্যাসের বিল বাড়ছে ইলেকট্রিসিটির বিল বাড়ছে সব কিছু মিলে আসলে কিনা আমরা আগামী দিনে কীভাবে আমরা হ্যান্ডেল করবো প্রত্যেক পরিবারের ডিপেন্ডস আপনার সাইজ উপরে 2000 পাউন্ড এক্সট্রা দরকার কিন্তু বেতন তো আর 2000 বাড়তো নয় আর সোশ্যাল সিকিউরিটি থেকে 2000 পাওয়া যেত না সো এখন থেকে যদি আমরা একটু চিন্তা না করি কিন্তু আমরা নেক্সট ফিউ ইয়ার্স আমরা সাফার করবো আমরা G7-এর মাঝে সবচেয়ে ওয়ার্স দেশ হিসেবে দেখা যান মনে করেন না যে খালি বাড়ির দাম বাড়বো আর আপনি মর্গেজ করবা ডোন্ট ওয়ারি টাইম আর ওভার রিল্যাক্স পালা থাকুক দোয়া করবো আসসালামু আলাইকুম